আমি আজকের ক্লাসটা নিচ্ছি হাউ টু রাইট এ কোশ্চেন, short notes, etc. Actually, what I am now is my opinion that you know the subject more or less, but you cannot reproduce in your examination paper what is it. You just write a 1 page or 1.5 page, but it does not contain any important things where what the questions asked to write in the page, like a storytelling. No, it must be, medical science is specific and must be to the point. Suppose a question comes within some clinical notes, then ask the portal vein formation, termination, course, tributaries, how to write it. So already you have gone through, just I am giving you the view that how to write a question properly, and you must draw a diagram with this answer. Might be schematic, simple diagram. Already you know the portal vein, তাহলে introduction কি হবে? কেউ বলবে যে পোর্টাল ভেন লিখতে গেলে একটা তো 2 লাইন ইন্ট্রোডাকশন দেব। কি দেব ইন্ট্রোডাকশন? বলো, যা বাংলায়, বাংলা, হিন্দি, in Bengali or Hindi, whatever what you write in the definition or introduction. What is portal vein? এখানে এসে আমি শুনতে পাই, যাতে চেষ্টা করছি একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, ও যেটা বললো বসো, আইডিয়া রয়েছে কিন্তু ফুল আইডিয়া নেই। ই বলছে the conveying the blood from stomach to liver, partly true. প্রথম জানতে হবে হোয়াট ইজ পোর্টাল সিস্টেম। পোর্টাল এখন এগুলি লিখবে না কিন্তু পরীক্ষায় কি লিখতে হবে আমি বলে দেব। পোর্টাল সিস্টেম হচ্ছে এইটা, আমরা তাকেই পোর্টাল, শুধু পোর্টাল ভেইন এখানে রয়েছে নয়, তার জন্য স্পেসিফিক্যালি আমরা এটাকে বলি হেপাটিক পোর্টাল ভেইন। অন্যখানেও পোর্টাল সিস্টেম অফ ভেইনস রয়েছে, in pituitary, in kidney, etc. কিডনিতেও রয়েছে। কি পোর্টাল সিস্টেম? আর্টারি, small branches, arteriole, then breaks up into capillaries. Normally what's happened from the capillaries, the vein will start, the capillary end of the vein, the small veins, tributary, venule, will start, ultimately join to form the large vein and goes to the inferior vena cava or superior vena cava, then to the heart. It is the arteriole, then capillary, it breaks up into capillaries. Then it forms a venule. Again it breaks up into capillaries. 2. So they are on the way to capillaries system. তখনই তাকে আমরা পোর্টাল ভেইন বলবো, পোর্টাল সিস্টেম বলবো। পোর্টাল ভেইন বলতে আমরা ওটাই বুঝি, হেপাটিক পোর্টাল ভেইন, যেটা পস্টেরিয়র পিটুইটারিতে রয়েছে, কিডনিতে রয়েছে। সুতরাং তাকেই বলি পোর্টাল সিস্টেম, সেটা লিখতে পারো। দ্য পোর্টাল সিস্টেম ইন্ডিকেটস ওয়েন দেয়ার ইজ এন 2 sets of capillaries present from arterial side to the venous side, এক লাইন। এরপরে দি পোর্টাল ভেইনের ডেফিনেশন কি হবে? The hepatic portal system consists of, দেখো এই লেখাটা তোমরা লিখলেই ওখানেই তোমরা নাম্বার পেয়ে যাচ্ছ। তুমি ও বলবে স্যার আমি তো লিখে এসেছি, কই নম্বর দিল না তো, কারণ তুমি পার্ট লিখেছো। It consists of all the veins which carry venous blood from the abdominal part of the alimentary canal except lower part of the rectum and anal canal, plus pancreas, spleen and gallbladder. তাহলে পোর্টাল কি নিচ্ছে? হোল অফ দ্য এলিমেন্টারি সিস্টেম প্লাস দ্য গ্ল্যান্ডস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ প্যানক্রিয়াস, স্প্লিন অ্যান্ড গলব্লাডার। কোনটা বাদ যাচ্ছে? লোয়ার পার্ট অফ দ্য অ্যানাল ক্যানেল, এই লোয়ার পার্ট অফ দ্য রেকটাম অ্যান্ড অ্যানাল ক্যানেল, যেখানে পেকটিনেট লাইনের বিলো।
এইভাবে যদি শুরু করো, ওখানেই এক্সামিনার ভাববে তুমি পড়েছো। জিনিসটাকে আইডিয়াটা ক্লিয়ার করতে হবে। পড়েছো, ক্লাসও নেওয়া হয়েছে, কিন্তু পোর্টাল ভেইন সম্বন্ধে আইডিয়া তোমাদের ক্লিয়ার হচ্ছে না, ক্লিয়ার নেই। এরকম প্রত্যেকটা সাবজেক্ট দেখবে তোমরা হাফ ট্রুথ জানছো, কিন্তু পরীক্ষা দ্য এক্সামিনার ডিমান্ডস ফুল ট্রুথ। তাহলে এইভাবে লিখতে হবে। The hepatic portal system or portal vein consists of all the veins which carry venous blood from the abdominal part of the alimentary canal. তার আবার এক্সেপশন রয়েছে, except lower part of the rectum, মানে below the pectinate, lower part of the rectum and the anal canal, pancreas, spleen and gallbladder. From all these viscera, blood is carried to the liver by one channel called the portal vein. এইটা হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। তারপরে লিখবে লেন্থ, না চাইলেও লিখে দেবে, আর যদি না মনে থাকে লিখবে না। তারপরে কোশ্চেনটা কি ছিল, হোয়াট ইজ দ্য ফরমেশন? হেডলাইন, ফরমেশন বাই দ্য ইউনিয়ন অফ সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন অ্যান্ড দ্য স্প্লেনিক ভেন। বাস এক লাইন। এটাকে আমি কি বাড়ি এইভাবে লেখার ফলে কি হয়েছে, আমি এক লাইনেও লিখতে পারতাম। বাই দ্য ইউনিয়ন অফ দ্য সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন, আই ক্যান রাইট ইন ওয়ান লাইন, by the superior mesenteric vein and splenic vein. But I break up into three sentences. It is made up of 1. superior mesenteric vein, 2. splenic vein. Examiner এর নজর চলে গেল, বাহ। এবং কোশ্চেনও লেন্দি হলো, বুঝতে পারছো? কোথায় হয়? বিহাইন্ড দ্য নেক অফ দ্য প্যানক্রিয়াস, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Behind the neck of the pancreas. Actually, neck of the pancreas, it is very difficult. Pancreas has got 4 parts: head, neck, body and tail. Head and neck junction is very difficult to find. But in body, it is very easy. We just lift the pancreas, we see the formation of the portal vein. In front of it is the neck of the pancreas. So where the splenic vein is formed? In the neck of the pancreas, vertebral level, lower border of the L1 or upper border of L2, by intervertebral disc between L1 and L2. Then parts. তাহলে কি হলো? It is the neck of the pancreas. We are viewing it from the posterior side. So this is the splenic vein. This is the superior mesenteric vein, joined to form the portal vein. And portal vein then ascends, passes behind the behind the first part of the duodenum. Then it ascends along the right free margin of the lesser omentum up to the porta hepatis. So it has got a infraduodenal part, retroduodenal part and supraduodenal part. Infra means below, retroduodenal part means behind the duodenum, first part of the duodenum, and supraduodenal part. Clear? এরপরে যদি রিলেশন চাই কোথাও, relation is very easy. All these parts, infra, retro, supra, posterior relation is same, inferior vena cava. সবখানে posterior relation হচ্ছে inferior vena cava. It lies in front of the portal vein, lies in front of the inferior vena cava. তাহলে infraduodenal পার্টের রিলেশন কি? খুব ইজি। অ্যান্টেরিয়রলি কি থাকবে? নেক অফ দ্য প্যানক্রিয়াস, এই মাত্র বললাম, নেক অফ দ্য প্যানক্রিয়াস হয়ে গেল। আর কে থাকবে? গ্যাস্ট্রোডিওডিনাল আর্টারি, এখানে নেই, কেমন?
আর বাইল ডাক্ট। রেট্রোডিউডিনাল পার্টের অ্যান্টিরিয়রলি কে থাকবে? হ্যাঁ, ভেরি গুড, এই তো আইডিয়া হচ্ছে। ডিওডিনাম, रेट्रोडियोडिनम, डियोडिनमेर पेछने, ताहले ओर सामने, उसको सामने में कौन रहेगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडिनम, सो एंटीरियर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डियोडिनम। सुप्राडियोडिनल, that's very very important line, it lies in the right free margin of the lesser omentum. This is the lesser omentum. It is the right free margin, and whenever there is a right free margin, our head, our brain always know there are three important structures: common bile duct, portal vein, and hepatic artery proper. Duct to the right, আরেকটা শিখিয়েছিলাম duct to the right, এই তিনটে স্ট্রাকচারের মধ্যে common bile duct should be on the right side, তাই আছে common bile duct, এটা হচ্ছে right side, it is the left side. Common bile duct, hepatic artery, and behind portal vein, এরম ভাবে থাকে। এটা হচ্ছে পোর্টাল ভেন, এটা পোর্টাল ভেন, হেপাটিক আর্টারি অ্যান্ড কমন বাইল ডাক্ট, হেপাটিক আর্টারি, আমার তো রাইট। তাহলে রাইট ফ্রি মার্জিন যখনই বলবে ডাক্ট, আর্টারি, ভেন, ডাক্টকে কমন বাইল ডাক্ট, আর্টারিকে হেপাটিক আর্টারি, ভেনকে পোর্টাল ভেন, হয়ে গেল। টার্মিনেশন কোথায় হয়? অ্যাট পোর্টা হেপাটিস, বাই ডিভাইডিং ইন্টু রাইট অ্যান্ড লেফট ব্রাঞ্চেস, হুইচ আলটিমেটলি এন্টার্স দ্য লিভার। এরপরে লিভারে ঢুকে, এখানে লিখবে না, এটা চাইনি, এমনি বলে দিচ্ছি, তো আইডিয়া আছে কিনা দেখি। তারপর কি করে? হেপাটিক portal vein ঢুকলো, লিভারে ঢুকলো, রাইট ব্রাঞ্চ এন্টার্স দ্য লিভার, লেফট ব্রাঞ্চ অলসো এন্টার্স দ্য লিভার। রাইট ব্রাঞ্চ supply mainly the right lobe of the liver, left branch goes to the left lobe of the liver. Then what happens to the portal vein? It divides into branches and branches, smaller branches, more smaller branches, ultimately very small venule lies in a, আমরা যখন হিস্টোলজি দেখি কোথায় থাকে, হ্যাঁ, কোনখানে থাকে মনে পড়ছে কি? এটা আমরা যদি হেপাটিক লোবুল দেখি, এইগুলি কি? হেপাটিক ল্যামিনা, কনসিস্ট অফ হেপাটোসাইটস। এটা কি? সেন্ট্রাল ভেইন, which ultimately drains into inferior vena cava. It is known as the central vein. এইগুলিকে কি বলে? এই প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলে থাকে পোর্টাল ট্রায়াড। পোর্টাল ট্রায়াড, সেখানে ব্রাঞ্চ অফ দ্য হেপাটিক আর্টারি, এ বাইল ডাক্ট, স্মল ডাক্টিউল and a portal vein, small tributary of the portal vein, ওই ঢুকে ভাগ হয়ে এখানে আসে, and it pours the blood into this, between these two laminae, what is called hepatic sinusoids. এই যে portal vein, it carries blood from the gastrointestinal system
ultimately enters the liver, and ultimately it enters the portal triad, and ultimately the blood goes to the hepatic sinusoids, and from the hepatic sinusoids it goes to the central vein, from the central vein to the hepatic vein to the inferior vena cava to the heart. It is a portal system. কিন্তু এটা এখানে যদি দেয় ফরমেশনে, এখানে এসব লিখবে না, এখানে ফরমেশন, পার্টস, রিলেশন বলে দিলাম। তারপরে কি আরেকটা যেটা পরীক্ষায় লেখার দরকার নেই, একটা পিকুলিয়ার দেখা গেছে, কে ফরমেশন করে পোর্টাল ভেন, সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন অ্যান্ড স্প্লেনিক ভেন। এই সুপিরিয়র মেসেন্টেরিক ভেন যে ব্লাডগুলি, the blood carried by the superior mesenteric vein from the jejunum, ileum, etc., ultimately goes to the right lobe of the liver, and splenic vein je blood ta asche, it goes to the left lobe of the liver, streamline flow hoy। এটা জাস্ট জেনে রাখো পরীক্ষার জন্য। তাহলে এইটা গেল। এরপরে হচ্ছে কি, end বলে দিলাম, by dividing into, at porta hepatis it divides into right and left branch of portal vein, which ultimately enters the liver and divides into number of small venules. What are the tributaries? Tributaries হচ্ছে কি formative tributaries, যেটা দিয়ে ফরমেশন হয়েছে, the vein formed by সেগুলিও tributary। আগেই বলে, what I have told, in artery we call it branches, in vein we call tributaries, not branches. There is a no word branches of the vein, there is a no word branches of the vein, it is the tributary which goes to enter the vein. So what are the tributaries? Formative tributary, number 1 superior mesenteric vein, number 2 splenic vein, number 3 other tributaries, left gastric vein, right gastric vein, superior pancreatico-duodenal vein, and cystic vein, which ultimately enters the right branch of the portal vein. Arekta most important, para-umbilical vein, which enters the left branch of the portal vein. What is para-umbilical vein? কে বলবে? para-umbilical vein বলে দিই, এটা ইম্পর্টেন্ট, আমাদের কম্পিটেন্সিতে রয়েছে। এটা হচ্ছে পোর্টাল ভেন, এটা হচ্ছে রাইট ব্রাঞ্চ, এটা হচ্ছে লেফট ব্রাঞ্চ। ফ্রম দ্য লেফট ব্রাঞ্চ দেয়ার আর স্মল ভেইনস আর প্রেজেন্ট। কোথায় রাইট ব্রাঞ্চ, লেফট ব্রাঞ্চ অফ পোর্টাল ভেন কোথায় থাকে লিভারের? কোন জায়গায় খুঁজবো? পোর্টাল ভেন এন্ড কোথায় হয়? পোর্টাল ভেন কোথায় শেষ হয়? ভেরি গুড, পোর্টা হেপাটিস। পোর্টা হেপাটিসে একটা লিগামেন্ট ওখান দিয়ে যায়, ফ্যালসিফর্ম, অ্যান্টিরিয়র দিয়ে ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট ঘুরে। সো these small branches of the vein which connects the left branch of the portal vein passing through a ligament known as the falciform ligament, and ultimately this vein goes around the umbilicus, and here a portal vein সেখান থেকে ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্ট দিয়ে আম্বিলিকাসে চলে গেল, একটা ডিপ সিটেড স্ট্রাকচার।
কোথায় পোর্টা হেপাটিস? কিন্তু ফ্যালসিফর্ম লিগামেন্টের মধ্যে দিয়ে গিয়ে এই অ্যান্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালে চলে এলো। It comes in the anterior abdominal wall, superficial structure, and it joins with the veins around the umbilicus of the anterior abdominal wall, which are the tributaries of the systemic vein. এরপরে আমি বলছি what is the difference between systemic vein and portal vein. Portal vein আগেই বলেছি, deep seated vein where it breaks up into capillaries. আর systemic vein আমরা বলি the tributaries of the inferior vena cava and the superior vena cava. তাকে আমরা বলি systemic veins. For example, femoral vein, systemic vein. Axillary vein, systemic vein. Superficial epigastric vein, systemic vein. Inferior epigastric vein, systemic vein. Lumbar vein, systemic vein. Intercostal veins, systemic vein. Around the umbilicus, this para-umbilical vein, a tributary of the portal vein, it joins with so many veins around the umbilicus. Kiki? Superior epigastric vein, which is present in the rectus sheath. And there is a vein here. এই আমাদের অ্যাক্সিলা থেকে একদম ফিমোরাল এক্সটার্নাল ইলিয়াক ভেন এই ফিমোরাল ভেনের ট্রিবিউটারিতে জয়েন করে, ঠিক এখান দিয়ে স্কিনের মধ্যে ভেন আছে, তাকে বলে ল্যাটারাল থোরাসিক ভেন। এটার সাথেও যোগ আছে ইনফিরিয়ার এপিগ্যাস্ট্রিক ভেন, সুপারফিশিয়াল এপিগ্যাস্ট্রিক ভেন, লাম্বার ভেন and posterior intercostal vein, lower posterior intercostal vein. So this para-umbilical vein joins with or make a anastomosis with the following veins around the umbilicus in the anterior abdominal wall. Kiki? Number 1, lateral thoracic vein, a tributary of the axillary vein. Number 2, superior epigastric vein. Number 3, inferior epigastric vein. Number 4, superficial epigastric vein. Number 5, lumbar veins. Number 6, lower posterior intercostal veins. এরপরে কি হয়? কোনো কারণে পোর্টাল ভেন অবস্ট্রাকশন হলো, পোর্টাল ভেন দিয়ে ব্লাড যেতে পারছে না, পোর্টাল ভেন ব্লক হয়ে গেল, এখানে হতে পারে, লিভারে হতে পারে, ব্লক, সো ব্লাড ক্যানট গো। এই পোর্টাল ভেন দিয়ে যে ব্লাডগুলি আসছিল, ইট ক্যানট গো, আটকে গেছে, ইট ক্যানট গো, সো দ্যাট কি হোয়াট হ্যাপেন্স? It goes back or channel khujje. If there is a one drain is blocked, if one river is blocked, the water flows to the side channels, and these side channels then now enlarged. Similarly, এইটা যদি ব্লক হয়ে যায়, এই প্যারাআম্বিলিক্যাল ভেইন ফুলে যায়, and তার সাথে এইগুলিও ফুলতে থাকে। So there is an dilated, tortuous, elongated venous channel around the umbilicus. It looks like a hair of the mythological demon Medusa. Greek mythology তে একটা ডেমন ছিল মেডাসা, তার চুলগুলি ছিল snakes. Her hair was snakes, and it looks like the hair of Medusa, and we call it Caput Medusae. Caput means head, head of Medusa. So when there is a portal obstruction, there is a formation of the Caput Medusae. Come on, Caput Medusae, Caput Medusae. কেন হচ্ছে? Due to portal obstruction, the blood flows to the paraumbilical vein,
and the anastomotic venous channel, namely superior epigastric, lateral thoracic vein, posterior intercostal vein, lumbar veins are enlarged, and these enlarged veins are found around the umbilicus and looks like the hair of the medusa. So this condition is called Caput Medusae. Clear hoyeche? Huh? So one of the feature of the portal hypertension is Caput Medusae. আর কি হতে পারে? এরপরে যেটা বলছি, এই পোর্টাল ভেন শুধু এখানে অ্যানাস্টোমোসিস নয়, পোর্টাল ভেনের সাথে সিস্টেমিক ভেনেরও অ্যানাস্টোমোসিস অনেক জায়গায় রয়েছে। একটা তো এইটা বললাম, আর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যানাস্টোমোসিস কে বলবে? লোয়ার পার্ট অফ দ্য ইসোফেগাস। In the lower part of the abdominal part of the esophagus, where the tributary of the left gastric vein, esophageal tributary of the left gastric vein, anastomosis with the esophageal tributaries of the azygos and hemiazygos vein, which are the systemic veins. When there is a portal obstruction, these veins also enlarged, dilated, and sometimes ruptured. এত প্রেশার বেড়ে যায়, রাপচার হয়ে যায়, ফলে there is a blood within the lower part and within the stomach চলে যায়, and immediately followed by a vomiting. Blood vomiting we call hematemesis. Blood vomiting means hematemesis. Hemos means blood, emesis means vomiting. So in portal obstruction may feature as a hematemesis, and after hours this blood become change its color, become black, ultimately passing through the stool we call melena, black tarry stool. Alcatrar moto stool hoy, loose tarry, tar kake bole? Alcatra. So black tarry stool, melena. So hematemesis and melena is a feature of portal vein obstruction. আর কি হতে পারে? কিছুদিন আগেই পড়েছিলাম, at the pectinate line there is an anastomosis of the superior rectal vein, portal vein, tributary of the portal vein with the middle rectal and inferior rectal vein, tributary of the internal iliac vein, tributary of the systemic veins. So they are formation of piles. Hemorrhoids, piles এর মেডিকেল টার্মিনোলজি হচ্ছে hemorrhoids, HAMORRHOIDS, hemorrhoids, spelling is practice করবে. So they are a formation of the internal piles. Sometimes bleeding occurs. আর কোথায় অ্যানাস্টোমোসিস হতে পারে? The beer area of the liver, diaphragmatic veins, anastomosis with the tributary of the portal vein. এই যে অ্যানাস্টোমোসিস হচ্ছে সেইগুলিকে বলা হয় পোর্টোকেভাল অ্যানাস্টোমোসিস বা পোর্টোসিস্টেমিক অ্যানাস্টোমোসিস। অ্যান্ড কোথায় এগুলি ইম্পর্টেন্ট? when there is an obstruction of the portal vein, especially any block, any tumor or cirrhosis of the liver. When there is a cirrhosis of the liver, liver main structure, hepatocytes, parenchyma becomes damaged. Ultimately it heals by fibrous tissue. We call irregular formation of a fibrous tissue we call cirrhosis, which compresses the portal veins. Ultimately portal vein pressure rises, we call portal venous obstruction. What is the normal pressure of the portal vein? 10 to 15 centimeter of mercury. When we call it the portal hypertension, if it is more than 40 millimeter of mercury. তাহলে এইভাবে তোমাদের লিখতে হবে। তারপরেও শেষ হলো না, তোমরা এরপরে যখন ডেভেলপমেন্ট পড়বে শর্ট নোটস দিয়েছে যদি দেয়, যদি এটাতে ফরমেশন ট্রিবিউটারি শেষ হয়ে গেল লিখতে হবে না, কিন্তু যদি শর্ট নোট দেয় তখন তোমাকে ডেভেলপমেন্টটাও একটু লিখতে হবে। সেটা এখন বুঝতে পারবে না, হ্যাঁ সেটাও লিখতে হবে।
পোর্টাল প্রেশার আগে আমরা ক্যাথেটার এইখানে স্প্লেনিক ভেনে ক্যাথেটার ঢুকিয়ে করতাম, এখন খুব সহজ, আল্ট্রাসাউন্ড ডপলার দিয়ে আমরা মেজার করতে পারি, নন ইনভেসিভ প্রসিডিওর। তাহলে একটা পেশেন্ট যদি সিরোসিস বা পোর্টাল ভেন থাকে তাহলে কি কি হিসেবে আসতে পারে? ক্যাপাট মেডুসা আসতে পারে, হিমাটেমেসিস হতে পারে, ইন্টারনাল পাইলস হতে পারে, স্প্লেনিক এনলার্জমেন্ট হতে পারে, যেহেতু পোর্টাল ভেন যাচ্ছে না, দেয়ার ইজ এ কনজেশন অফ দ্য ব্লাড ইন দ্য স্প্লিন, স্প্লেনিক ভেন তো ব্লক হয়ে গেছে, পোর্টাল ভেন ব্লক মানে স্প্লেনিক ভেনও ব্লক, ফলে ব্লাড উইল রিমেন ইন দ্য স্প্লিন, আলটিমেটলি ইট বিকামস এনলার্জ, কনজেস্টিভ স্প্লেনোমেগালি। আর অ্যাসাইটিস, সেই ব্যাক প্রেশার দিয়ে অ্যাসাইটিস হয়, আর লিভারও ড্যামেজ হয়, তার ফলে ব্লাডের লিভারের অসমোটিক প্লাজমা প্রোটিন ফর্মেশন হ্যাম্পার্ড হয়, ফলে অনকোটিক প্রেশারটাও কমে যায়, তার জন্য অ্যাসাইটিস হতে পারে। তাহলে এগুলি ফিচার্স অফ অ্যাসাইটিস অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমি অফ দ্য পোর্টাল ভেন। আরেকটা শর্ট নোট দেখিয়ে দিই, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, ফিটাল লাইফে একটা নর্মাল পোর্টোকেভাল অ্যানাস্টোমোসিস আছে, ফাংশনাল, কেউ বলতে পারবে? হ্যাঁ, ভেরি গুড, ডাক্টাস আর্টারিস, লেফট ব্রাঞ্চ অফ দ্য পোর্টাল ভেন কানেক্টেড বাই দ্য ডাক্টাস ভেনোসাস উইথ দ্য ইনফিরিয়র ভেন, এটাও একটা পোর্টোকেভাল অ্যানাস্টোমোসিস। একটু পাল্টাও তো। আরেকটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, শর্ট নোটস অনেক সময় দেয়, কেউ লিখতে পারবে? সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিওডেনাম কোথায় শুরু কোথায় শেষ? সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিওডেনাম। ডিওডেনাম নাম কেন? হোয়াই দ্য নেম ইজ ডিওডেনাম? হোয়াই দ্য নেম ইজ ডিওডেনাম? কোথার থেকে এসেছে? হ্যাঁ, কিছু। হোয়াই দ্য নেম ডিওডেনাম? ডোডেকাডাক্টিলিস, ল্যাটিন ওয়ার্ড, ডোডেকাডাক্টিলিস। ডো মানে 2, ডিও, ডেকা মিনস 10, তাহলে 10 + 2 কত হলো? 12, ড্যাক্টিলিস মানে ফিঙ্গার। টোটাল লেন্থ অফ দ্য ডিওডেনাম ইজ এ 12 finger, so the name is Dodecadactylis or duodenum. Nowadays the short notes, number of short notes are increased, so that I want to give pressure on this part. সব পড়ে গেলে ডিওডেনামটাই পড়ে গেলে। The second part of the duodenum, there are 4 parts, first part, second part, third part, fourth part, তাই তো? ফার্স্ট পার্টের লেন্থ হচ্ছে 2.5 inches, এই সেন্টিমিটার, 5 সেন্টিমিটার। তাহলে ফার্স্ট পার্টের লেন্থ হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার, সেকেন্ড পার্টের লেন্থ হচ্ছে 7.5 সেন্টিমিটার, থার্ড পার্টের লেন্থ হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার, ফোর্থ পার্টের লেন্থ হচ্ছে আবার সেই ফার্স্ট পার্টের মতো 5 সেন্টিমিটার। না ভুল বললাম? ফার্স্ট ইঞ্চ 2.5, হ্যাঁ ঠিকই আছে। তাহলে এইটা হচ্ছে ডিওডেনামের লেন্থ। আমাদের দরকার হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট। সেকেন্ড পার্ট স্টার্টস ফ্রম সুপিরিয়র ডিওডেনাল ফ্লেক্সার। তাহলে ইন্ট্রোডাকশন কি লিখবে? সেকেন্ড পার্ট, the normally duodenum is divided into 4 parts, first, second, third and fourth. শেষ। সেকেন্ড, তারপরে লিখবে সেকেন্ড পার্ট is the retroperitoneal and most fixed part of the duodenum. It is a retroperitoneal and most fixed, সবচেয়ে ফিক্সড পার্ট, নড়াচড়া খুব কম করে, of the duodenum. এটা হবে introduction. Extend from the superior duodenal flexure to the inferior duodenal flexure.
What is superior duodenal flexure? Junction of the first part and the second part. কোথায় আছে vertebral level? Lower border of the L1. And inferior duodenal flexure, junction of the second part to the third part. এটা vertebral level হচ্ছে L3. Lumbar third lumbar vertebra. Second part usually C-shaped, concave to the left. And on this concavity lies the head of the pancreas. ঠিক? এটা বেশিক্ষণ লাগবে না, এটা মোটামুটি জানো তো। So, it is the second part of the duodenum. L1, L2, L3. In this concavity, দেখেছো second part এর মধ্যে head of the pancreas রয়েছে, and head of the pancreas and duodenum এর medial border এর মধ্যে একটা arterial anastomosis রয়েছে. Arterial anastomosis between the superior pancreatico-duodenal artery and inferior pancreatico-duodenal artery. What is the peculiarity of the second part of the duodenum? Number one, it is the retroperitoneal, most fixed part. Number two, it develops both from foregut and hindgut. It develops both from foregut and hindgut. Hey, very sorry, midgut. কেউ কারেক্ট তো করছো না, it বলেছে, oh thank you, foregut and midgut. So its blood supply from celiac artery and superior mesenteric artery. এর জন্যই এইটা শর্ট নোট দেয় যে তোমাদের এমব্রিওলজিও পড়া আছে কিনা দেখার জন্য, কেমন? তাহলে এটা হচ্ছে পিকুলারিটি। আর এইখানে ওপেন করে common bile duct along with the pancreatic duct and accessory pancreatic duct. Duodenum second part is retroperitoneal, but anterior surface is covered with the peritoneum of the greater sac except at the attachment of the transverse mesocolon. ব্যাপারটা কি হলো? এই ডিওডিনাম এটা হচ্ছে সেকেন্ড পার্ট। এই ডিওডিনামের সামনে দিয়ে মিডল অফ দ্য সেকেন্ড পার্টে ট্রান্সভার্স কোলন গেছে। এই যে ট্রান্সভার্স কোলন, এবং ট্রান্সভার্স কোলন ইজ কভার্ড বাই মেসোকোলন, আর মেসোকোলনের একটা এন্ড অ্যাটাচ হচ্ছে ডিওডিনামে, অ্যান্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য ডিওডিনাম। And above the transverse colon, second part, এবার আমি রিলেশন বলছি, above the transverse colon, anterior relation, এবার রিলেশনস কি লিখলে? আমি পড়লাম ইন্ট্রোডাকশন, extent from superior duodenal flexure to inferior duodenal flexure, length 7.5 centimeter, তারপরে রিলেশনস। রিলেশন কি? anterior relation, anterior relation কি? anteriorly in the middle, না না, ফার্স্ট লিখবে অ্যান্টিরিয়র রিলেশন এ, এইভাবে লিখবে। আমি এই যে লেখা হলে নম্বর বেশি পাবে, লিখতেও কম হবে। প্রথমে লিখলে রিলেশনস, এটা ধরো 3 নম্বর পয়েন্ট। এ, পেরিটোনিয়াল রিলেশন, and it is retroperitoneal. Anteriorly, it is crossed by, at its middle, by the transverse colon. Above and below the transverse colon, the anterior surface is peritoneal and is covered by the peritoneum of the greater sac.
রেট্রোপেরিটোনিয়াল মানে এই নয় যে কোথাও পেরিটোনিয়াম নেই। অ্যান্টিরিয়র সারফেস ইজ কভার্ড বাই দ্য পেরিটোনিয়াম। পেরিটোনিয়াম বা হুইচ স্যাক, গ্রেটার স্যাক অর লেসার স্যাক, গ্রেটার স্যাক। তাহলে এর ওপরেরটা ইজ কভার্ড বাই দ্য গ্রেটার স্যাক, লোয়ারটা ইজ কভার্ড বাই দ্য গ্রেটার স্যাক। এটা গেল পেরিটোনিয়াল রিলেশন। নাম্বার বি, visceral relation। A, anterior, in the upper part, gallbladder and the liver, right lobe of the liver, gallbladder and the liver. In the middle, transverse colon, below coils of jejunum. এই গলব্লাডার, এই লিভার, এই ট্রান্সভার্স কোলন, আর এইখানে হচ্ছে কয়েলস অফ ইলিয়াম, এই জেজুনাম। এইটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র রিলেশন। posterior relation, right kidney, anterior surface of right kidney, right psoas muscle, edge of the right edge of the inferior vena cava, and হাইলামের যার রিলেশন আছে ভাউ, ভেইন আর্টারি পেলভিস অফ দ্য ইউরেটার। এটা হচ্ছে কিডনির ওপরে বসে থাকে। আমরা জানি কিডনি, মনে পড়ছে রাইট কিডনির অ্যান্টিরিয়র সারফেস রিলেশন। এটা যদি কিডনি হয়, এই হচ্ছে ডিওডিনাল রিলেশন। সুতরাং ডিওডিনামের পেছনে কিডনি রয়েছে। অন দ্য ব্যাক সাইড অফ দ্য ডিওডিনাম কিডনির হাইলামটা রয়েছে, অ্যান্ড অ্যান্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য কিডনি। সো হাইলামের স্ট্রাকচার, অ্যান্টিরিয়র সারফেস অফ দ্য রাইট কিডনি, তার পাশেই রয়েছে সোয়াস মেজর অ্যান্ড ইনফিরিয়র ভেনা কেভা। এই ইনফিরিয়র ভেনা কেভা, সোয়াস মেজর মাসল এখানে রয়েছে। ওই যে ওই ছবিটা দেখো, ডিওডিনাম, সোয়াস মেজর মাসল, এগুলি হচ্ছে পস্টেরিয়র রিলেশন। রাইট সাইডে রয়েছে লিভার অ্যান্ড রাইট কোলিক ফ্লেক্সার, লেফট সাইডে রয়েছে হেড অফ দ্য প্যাঙ্ক্রিয়াস অ্যান্ড অ্যানাস্টোমোসিস বিটুইন দ্য সুপিরিয়র অ্যান্ড ইনফিরিয়র প্যাঙ্ক্রিয়াটিকো-ডিউডেনাল আর্টারি। খুব সহজ এগুলি। এরপরে হচ্ছে ইন্টেরিয়র অফ দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিওডিনাম। শর্ট নোটে এটাও লিখতে হবে। নাম্বার 1, প্রথমে কি লিখবে? প্লাইকা সার্কুলারিস or circular folds, which is characteristic of the small intestine. There is an permanent circular folds present all around the duodenum. Inside the duodenum we call plica circularis. Number 2, major duodenal papilla, about 10 centimeter from the pyloric opening there is an elevation we call major duodenal papilla. On the summit, ওই
Elevation peak, there is an opening of the bile duct, common bile duct with pancreatic duct. And there is an fold, longitudinal fold এখানে থাকে একটা from the major duodenal papilla, অত লিখতে হবে না, তাও আমি বলে দিচ্ছি, plica longitudinalis. About 2 cm above the major duodenal papilla there is a small elevation, তাকে বলা হয় minor duodenal papilla, on which accessory pancreatic duct opens. এগুলি লিখতে হবে শর্ট নোট দিলে। Major duodenal papilla, plica circularis, minor duodenal papilla, এইটা হচ্ছে plica longitudinalis. Blood supply খুব easy. Superior pancreaticoduodenal artery, which is a branch of the gastroduodenal artery, branch of the hepatic artery, branch of the celiac trunk, artery of the foregut, and lower part of it supplied by the inferior pancreaticoduodenal artery, which is a branch of the superior mesenteric artery, which is a artery of midgut. Vein, superior pancreaticoduodenal vein, corresponding vein drain into portal vein, and inferior pancreaticoduodenal vein drain into superior mesenteric vein. Nerve supply, sympathetic second parter nerve supply comes from the T9 to T10 segment. So there is any infection, duodenitis, there is a pain around the umbilicus and just above it. Next হচ্ছে lymphatic drainage, এগুলি জাস্ট মুখস্থ করে, pancreaticoduodenal lymph nodes and pyloric lymph nodes. Histology, শর্ট নোট যখন হিস্টোলজি হয় 2-3 লাইন লিখতে হবে। বিশেষ করে কোন লাইন লিখতে হবে? Brunner's gland, submucosal serous gland, which is a characteristic of the duodenum. এরপরে যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডেভেলপমেন্ট অফ প্যানক্রিয়াস, এইটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ডিওডিনামের ডেভেলপমেন্টের মধ্যে, স্টমাকের ডেভেলপমেন্টের মধ্যে ডিওডিনাম থাকছে। ডিওডিনাম ইনিশিয়ালি এরকম থাকে, অ্যান্ট্রোপস্টেরিয়ার, গ্র্যাজুয়ালি স্টমাক রোটেট, it also rotate to the right. Ultimately, this posterior peritoneum is removed by zygosis. পড়িয়েছিলাম, আর এখন আর রিপিট করছি না। প্যানক্রিয়াসের ডেভেলপমেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট, না পড়ে পরীক্ষায় যাবে না। প্যানক্রিয়াসের ডেভেলপমেন্ট না পড়ে পরীক্ষায় যাবে না, সেই ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট হোক আর ফাইনাল হোক। অ্যানুলার প্যানক্রিয়াস, একটা পেশেন্ট, এইটার সাথে মানে শর্ট নোটসের আমি বলছি, এ পেশেন্ট, এ নিউবর্ন বেবি কামস উইথ এ ব্লাড বাইল স্টেন ভমিটিং। bilious ভমিটিং বা বাইল স্টেন ভমিটিং মানে কি? ভমিটিংয়ের সাথে গ্রিন কালার ভমিটিং বাইল রয়েছে, মানে অবস্ট্রাকশন ইজ বিলো দ্য ওপেনিং অফ দ্য বাইল ডাক্ট, মেজর ডিওডিনাল প্যাপিলারের ডিস্টালি, ইনফিরিয়ারলি। আর যদি পাইলোরিক অবস্ট্রাকশন হবে, ভমিটিং হবে, নো বাইল। খেয়াল, বুঝতে পারছো কি? এটা ক্লিয়ার করো, ক্লিনিক্যালি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পিডিয়াট্রিক্সে ডিউটি করলে দুরকম ভাবে আসবে। যদি এইখানে অবস্ট্রাকশন হয়, এইখানটায় অবস্ট্রাকশন হলো, ফলে এইটাই ভমিটিং হবে, বাইল ভমিটিং হবে না। যদি অবস্ট্রাকশন এইখানে হয়, একটা প্যানক্রিয়াস ঘুরে ধরলে, অ্যানুলার প্যানক্রিয়াস, তাহলে ভমিটিং এর সাথে বাইল চলে যাবে, কারণ বাইল, হেপাটিক বাইল এখানে ওপেন হচ্ছে ডিওডিনামের সেকেন্ড পার্টের তলে। যদি অবস্ট্রাকশন হয়, তাহলে বাইল স্টেন ভমিটিং হবে। আর যদি পাইলোরিক ক্যানেলে অবস্ট্রাকশন হয়, ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিওডিনামে অবস্ট্রাকশন হয়, বাইল স্টেন ভমিটিং হবে না।
প্যানক্রিয়াসে ডেভেলপমেন্ট ডর্সাল প্যানক্রিয়াটিক বার্ট আর ভেন্ট্রাল প্যানক্রিয়াটিক বার্ট। ভেন্ট্রাল প্যানক্রিয়াটিক বার্ট ঘুরে পুরো ডিওডিনামকে এনসার্কেল করে ঘুরে ডর্সালের পেছনে এবং তলের দিকে চলে যায়। যদি কোনো কারণে টিস্যু ভেন্ট্রাল প্যানক্রিয়াটিক বার্ট স্প্লিট করে যায় তখন ডিওডিনামকে এনসার্কেল করে থাকে, তখন তাকে অ্যানুলার প্যানক্রিয়াস বলে। পড়েছো নিশ্চয়ই, তোমাদের সুব্রময় স্যার পড়িয়েছে। তাহলে মোটামুটি তোমাদের শর্ট নোট লেখাটা প্র্যাকটিস করিয়ে দিলাম, কিছু হিন্টসও দিলাম, কোশ্চেন কি আসতে পারে।